ma-value natin o para ma-value natin ang heritage natin at hindi mawawala ang ating identity as people of the mountains, as Igorot. No po nang mahangkang Igorot ng tagabanbantay ka, you do not understand. Igorot means people of the mountain. Hallelujah. Okay? So number 1 po, today we are celebrating a heritage. Yung pagluluto ng dikot. Sana po, ay naku, wala tayong mga judges pa. Sana alam nyo kung paano yung talagang tunay na luto ng dikot. Now, we celebrate now one of the heritage na namana natin, yung mga ano ba yan, mga tinawid tayo kadagiti, ninono tayo, kunanay number 1 po, celebrate culture and heritage as worship to God. Hallelujah. Nang kano pa nang celebrar tako is nang festivals tako is a worship to God. You know, in Israel, the first people of God, duty festival da, adamot lang ti bugnas da dagita, adamot lang ti Thanksgiving da, adamot lang iti harvest festivals da, like us, we have these things. It is not bad to have these things, but sana po we celebrate it as a worship to God. Could you say amen to that one? Amen. Dapat ng rason. Isong anong makita yung point number 1, I said, refocus the object of practice. We refocus it. Haan ko malang nga programa. Haan nga po tayo, you are going to participate, you are going to have your part. Dito, ayun lang ang dahilan na nandito tayo, or just to say, the Igorot, just to come and play dagangsa and dance, and tadak-tadak. These are all good, kakabsat. Nang sapay kumatahan nga dito, focus natin celebration, nudikat the object of the celebration is no other than the one who created your culture and you people of the mountains. Marirayaw niya po Diyos. Amen? And of course, it is Thanksgiving. Kung nakita pa ko, Thanksgiving for God's preservation. Sana palakpakan tayo ni Apo Diyos ta dagiti Igorot aging gana ta tayo suda pa lang na very very tight pa lang ti culture and traditions na. Amen? Na inawit tayo po dito Hong Kong, dagiti traditions tayo kan namin, and we're so very proud of it. Wherever you go. Kaya yung mararami ng data, but you know, we know that the Igorots passed many trials, many bashings about you as an Igorot, your kultura, mga madudumi daw tayo, mga pandak tayo, mga kulot, hindi naman. Hello! At kapag sinasabi nila, nagbuboil ang ating mga dugo. Our blood boils. Because they are not, parang ang liit-liit natin, hindi na binabalyo ang ating kultura. Pero we thank the Lord, despite all of these things, agdatayo dito yung Thanksgiving kaniya mo Diyos, agyaman tayo ako, na preserve mo na kami kataga-banbantay. Amen. Amen. Yes, na-preserve tayo. And of course, to you OFWs, ay naabot po ng microphone na to, kahit na hindi ka taga-mountains, kung nandyan ka, sinasabi ko sa iyo, lahat din ng kalakasan mo, yung kabaulam nga agtrabaho to, yawan sa bali nga nagapon na dahil tanuhan niya po Diyos, isang agyaman kahabsat. Magpasalamat tayo dahil we are here. You see, heritage is not just about people. It's not just about us, but it is about what God had done to our land, what God had done to us as people, as have a culture and a heritage. And of course, ibagam dita kaabay mo, iproklamam dita kaabay mo, no matter what, there is power in God. Yes, isuti ko na dito yung Psalms 145:4 ko na. Let them proclaim that God is powerful. God is powerful ko nang dita kaabay mo. Kahit anong situation mo ngayon, maybe you are down, maybe you are in the valley, but God is powerful. There is hope in God. Amen? Amen. Uray nung ngawing-ngawi ng amom, there is hope in God. Uray nung madim-madi ti kadwam je balay. So gamin na biro kayo ti amo, kitang nyo tawan kadway. Talking with experience. But you know what, no matter what situation, I'll tell you,
God is powerful. Amen. And that is included in here as OFWs. We come here to celebrate our culture and we come to thank the Lord. Amen? Celebrate our heritage as worship to God. Pangalawa po is found in Mark 7:8-9. But there was a problem. Ito yung sinasabi natin na bakit sabi ni Lord na we redeem the culture because the culture originally is beautiful. The culture is very good. It is for the good of the people. Nga indutok ni Apo Dios itong tunggal nasyon, tunggal klasin ti tao, indutok na ditada iti kultura da for them to seek the Lord, for them to find God, for them to celebrate God in their life. Pero may nagkamali sabi ni Jesus sa Mark 7:8-9 kunana, you have let go of the commands of God. Ngayat nasa uwan, kaya di nagsel-celebrate kayo, di narami, di nagita kultura yo, nalipatan yo, itilinlintag ni Apo Dios, katin sinursurot yo, nagitilinlintag, iti kapanunutan yo, kung nagitilinlintag, ti lubong kan di tao, di kapanunutang, kanayin ko kay bagabar gito yung nagkasaba nga, magbaga kanya yung nga narigat ti mangliplipat kini Apo Dios, uray kong kunam nga amom ni Apo. Baka uray tatad manin man kung kunat ta Diyos manin ti magbagaan ni Pastora Ijay. Amom ti Dios, yes, maybe you know. Your God ngam kunana, nung mamingsan amom ngam saan mo nga inacknowledge iso na nga kasgad, katunana ti acknowledge niya po Diyos nga kasgad, at yung yaman kanya na agad, numangnang ti panunod tayo, our mind become foolish, and we will do what we want to do. We do what we just think to do. At delikado po dayta, kunana dito'y Mark 7:8-9, and set aside yo iti prinsipyo dagiti commandment ni Apo Dios ket sinursurot yo ti sarsarili yung tradition kasi adu dagiti na inaynayon iti tradition tayo nga saan nga luminlinya iti gapo nga inaramid ni Apo Dios iti kultura tayo. Isu nga kunakpiman bitang nga remove what is not of God. Ijay kultura tayo, ikaten tayo, dagijay saan nga mailinlinya, iti saon ni Apo Dios, nga ay nainayon iti kultura tayo because our culture contains a very good seed. In mula ni Apo Dios, tinagpintas nga bukol kadagiti kultura tayo, ngamdak sanggasat mo't, taadamot tinaimulmula nga weeds. Or kung natayo man nga na, kumbaga kung tigarding kat ada nag-growth nga han nga kasapulan. Datin mo tubo nga saan nga kasapulan kat iso ti bagbaga na dito nga we remove it. Ikaton tayo dagita and we let it die. Sana da tayo nga generation tatta malinisan amin nga pangit nga masursok. No, isa na nga ba, you know what, a very very good culture that we have. We have inayan, we have lawa, we have respect to the elders. Nagadado, amo yung tatano masabat mo ti ubing, ure aw-awiton tinagdagsen nga labahan ng awiton. Hallelujah! But our heritage is, when you say, nilakay nga mga awit, iti kayo kat ama, sublatot na ita. Nagiti na heritage kat, sometimes nagiti, ay sursurutatan ka sabsabali ka nagiti ubing, iti naglabasan tayo, nagaduda at nagiti, of course, you know what is ancestors worship, daydayawan tayo niti natay, daydayawan tayo, magkagyat tayo ka nagiti anito, there are superstitious that we are doing, we are believing, nga isuti mang iturturong itibiyag tayo, nagkakabsat mas karkaro tatta nga modern generation. Maasiutan nyo nga barbarsakan siya kanay bagak na ito, iwan? Amo yun, umaming son? I said that this one, I think, 2014, that you know what? We use our cultures commercialize. Commercialize tayo, ti kultura tayo. Hallelujah. We make it as a business. We make it as a platform for other ideologies. Nagadado inus-usar tayo. Gamin na tayo, gamin nga ikurot. No, may saan tayo panpanunot. Nga nga dati purpose nga aramidan da jay. Basta nanggig mo lang tayo hanggang sa tamakagig lang saan. Amo mo ti rason no apay nga aramidan da dagijay. And you and behind those things, ada dagiti aramidan da ti platform iti
the kultura tako as platform for their ideas and ideologies. At tayo naman, wala tayong pakialam, basta masaya tayo dahil may gamsa. Hello? Uy, tumahimik kayo ha. Pag nga siya, magbarbarsak ah. Kurit tagtugawak to, saka yung umay kura yung hallelujah. But these are the things that I am telling here that we are going to filter. Hello? Filter. Filter our cultural heritage with the truth. Okay, filteran tayo, takitan tayo nga apay mailinlinya nga tasa isnan gawis ay inbagan apo Diyos ay kanta ko ay mun gawisan tako nga ta dato sa ay maibagbaga pagmayatan nga ta ti kadwan no mamingsan most usarti kultura tayo pagmayatan lang dagiti few or agenda of many people kat sapay kumata, we take this one. Please filter. Hallelujah. Tapnuhan tayo nga makaalat ti virus. Amen? Kasi ang virus nagbabiral. At kapag yung virus na mali, nagviral, mali ang kultura mo. Kaya i-preserve natin, alisin natin, we filter it, we remove what is not of God. And what are we going to do? The redeeming of the culture is to align it to the cross. Align your culture to the cross. Bakit na naman, pastora, napunta ka sa cross? Because cross represent. Ang rini-represent po ng cross symbolizes the coming of God to cleanse the people, to heal the people of what sin had done into the life of people. Sinira ng kasalanan ng ating buhay. Kaya ito po, i-align natin po sa cross ang ating kultura, na doon po sa cross it symbols love, peace, and justice, and life. And that is the reason why the Lord Jesus came. He came and He teach us everything, the way to God. He teach us the way to God. He teach us the truth about God. He teach us life in God. Ito po kaya ilinyata ko ng kultura tako ijay cross nga tayo at ang sabi niya dito, and then it will strengthen our culture and heritage by holding on to the commandments of God, or holding on to the principles of God, or holding on to the teachings of God. No kayat mo nga napigsa ti kulturam ilinyam dito'y kabsat. Amen? Amen po ba? Yan po. O maudi, pangatlo po, sabi ko dito, let our cultural heritage be an influence. Gamin ko na Proverbs 13:22, a good man. A good man. Kung naman dita kaabay mo, are you a good man? That really was God that I know the governor is a good man. Hallelujah. Kung na a good man kano, may sanga pakakitaan na nga ititao kat good man. Uray naman, woman mo lang tiket nga sa unday ito itanian, adu tayo nga woman dito. When the Bible speaks of man, it speaks both female and and male. Okay, kung na dito yun Proverbs 13:22, a good man lives. Adda ko mati maibati na nga tawid. Hallelujah. OFWs, haan lang nga ibati tayo nga tawid kat dolyar. Amen. No dikat ko na napintas kuma nga inheritance, nga dayta nga inheritance kat tawidan ti anak tayo ken dagiti anak da. Therefore, we must have to rebuild a lasting legacy for our generation. Awan di sa baling ay bati tayo nga napintas nga legacy. Luhaan nga iti panangararami iti kultura tayo nga kadwa tayo ni Apo Dios. Kunayo man ti amin. Tano kadwam ni Apo Dios, dahito iti may nga ibagbaga tayo nga itatanga generation. We upgrade the culture and heritage of our ninunos, our forefathers, because they know that there is a kabunian. Amen? Alam nila the problem is they don't fully know
Hindi nila alam talaga masyado kung sino isi Kabunyan. At yon ang i-upgrade natin as generation now by knowing fully the God who created the heritage of our ancestor that they bring down to us. Say amen to that one. Hallelujah! Yes, okay, make known that with God, pakaamu tayo, nga amuda idi, ngam nagkurang iso nga saan daunay nga na-receive, nagiti fullest blessing of God into them. Although inanor ni Apo Dios, jay basit lang ako na nga inayan kun Kabunyan, lawa, ya lawa dit ako ikan na gawis na ikanta ko inanor lang ta ni Apo Dios na jay sa mga na tatana preserve ni kultura tayo kun ayo man ti amen. Yes, however, now that we come to know fully the God of this one, the fullest blessings of God will come to this generation. Amen. Kat iso dayta iti ada nga ipatawid tayo nga ibagbaga tayo nga data ko usaron ta ko ng kultura ta ko iwada si Apo Dios is nan sapsabuhan ta ko is nan practices ta ko is nan ugalit ako is nan naminay kanta ko kadwa ta ko si Apo Dios, then the culture become a blessing. Kunam di takabay mo, God empowers you to prosper. God empowers you to prosper. Awan sa bali nga kinabak na nga ipasa tayo kadakwada no saan nga itibiyag nga adda ni Apo Dios. Say amen. It is a treasure that we are going to pass through. Worth passing this ugali. Let us not allow this kind of heritage to die. Kaya pinapigsa tayo, ninayunan tayo, pagkapuanan natin panakamu tayo mausto iti Apo, kat isuda ito'y iti adang hantayo ko mga agpatpatengga kanyang iti kultura kan heritage tayo. But let us continue to plant a culture based on faith in God. Akong conclude akat dahito iti kayak tayo nga maimula iti puson titong galmay sa nga timula tayo nga iti anak tayo kat kultura nga based on seeds of faith. Kapuana na dayta nga bukal iti pamati kat agblom. Pay nga nakarkaro kadagiti future generations tayo. Kat kunadang to kada tayo nga gawi-gawis na tudi ay ipugaw. Palakpakan na ko siya po Diyos. Hallelujah. Let me conclude. Let us value our cultural heritage by refocusing. Okay? Focusing the object of our practice from human focus to worshiping God. We remove what is not of God. We remove what is good but not beneficial. Say amen. And we rebuild a lasting legacy where God is seen with us. This is our identity. It will never be lost, but strengthened because we are living the purpose why God created our culture and our traditions. Our identity is God is with us. Kung nang bitakaabay mo, God is with you. God is with you. God is with you. Madaydayaw ti Apo, everybody arise. Hallelujah. But nung makita tayo, dati kararag tayo in economically prayer because actually it is a prayer service. We always do that when we come to festival like this. We do not miss to agree because agreeing in prayer is powerful. Amen? Kanda ito'y nga kararag, ang uray anya religion mo, uray niya ka nga denomination tata, whatever sekta nga yan mo, awan sa bali nga pagsasabatan, no saan nga iti kararag. At ada iti kararag dita, di ecumenical prayer, let's just read it with all our heart as our prayer, nga iso kumay iti kararag tayo, kanihabod Diyos itatap. Let's all pray together. Our Father in heaven, the Creator of life, we stand to you today acknowledging that with you nothing is impossible for us. Lord,
thank you for the heritage you have given us to our ancestors, our traditions and our stories. Help us to live them by being you at the center. Guard our hearts that we will not practice what is evil. Give us the strength to stand and protect what is right. We surrender our life to you, Lord Jesus, to be our Savior and our Lord. And through your mercy and grace, we will be united to steward our cultural heritage and pass it on with dignity to our future generation. As people of the mountains, we humble ourselves and pray, seeking your face. Help us turn away from our wicked ways, that you will hear us and heal our land. Bless us then, O Lord, that we will enjoy the fruit of our labor in this foreign land for your glory alone. In Jesus' name, everybody says, Amen and Amen. Kat madaydayaw ni Apo Dios, mabalin tayo iti agtukaw kakamsa.